Hare
Krishna
is the language of Chaitanya, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki Jai, Jai Vishnupada Paramahamsa, Parivrajikacharya, Eskatorisha Srishna, is the language of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Srila Prabhupada ki Jai, Srimanamacharya Haras Thakur ki Jai, Anantakoti Vaishnavendra ki Jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki Jai, Shri Vijay Dashmi Mahamahotsav ki Jai, Srimad Vacharya Abhivaptiti Mahamahotsav ki Jai, Shri Shri Gauranitaya ki Jai, Shri Radha Govinda Dev ki Jai, Shri Vijay Govinda Vijay ki Jai, Nitai Gaur Premanande. All glories to the Son of the Lord Krishna. All glories to the Son of the Lord Krishna. All glories to the Son of the Lord Krishna. All glories, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru, Shri Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46. Chapter is entitled Uddhava Visits Vrindavan. आपण भागवतच्या 10व्या स्कंदातून अध्याय 46
आणि अध्यायाचे शीर्षक आहे उद्धवाची व्रजयात्रा यांचं चरण. Text number 16 through 19. 16 or 19. श्लोक क्रमांक 16 ते 19 आपण चर्चा करणार आहोत. श्लोक 16. Kachit anga mahabhaga, Kachit anga mahabhaga, Kachit anga mahabhaga, Kachit anga mahabhaga, Sakana shuranandana, Sakana shuranandana, Sakana shuranandana, Sakana shuranandana, Aste kushaya patyadya, Aste Krishnaya Bhaktari, Aste kushaya patyadya, Aste Krishnaya Bhaktari, Yukto mukta suridvrataha, Yukto Mukta Suridvrataha, Yukto mukta suridvrataha. Yukto Mukta Suridvrataha. 19 श्लोक और कितने श्लोक हैं? 15. Okay. Now we're 16. Now we go to 15. Bhojitam paramanena, Bhojitam Paramanena, Bhojitam paramanena, Bhojitam Paramanena, Samvishtam kashipo sukham, Samvishtam Kashipo Sukham, Samvishtam kashipo sukham, Samvishtam Kashipo Sukham, Gatashamam payapricha, Gatasham Pariyaprucha, Gatashamam payapricha, Gatashramam Pariyaprucha, Pada samvahanadihi, Pada Samvahanadihi, Pada samvahanadihi, Pada Samvahanadihi, Bhojitam paramanena, Bhojitam Paramanena, Samvishtam kashipo sukham, Samvishtam Kashipo Sukham, Gatashamam payapricha, Gatashramam Pariyaprucha, Pada samvahanadihi, Pada Samvahanadihi, Bhojitam paramanena, Bhojitam Paramanena, Samvishtam kashipo sukham, Samvishtam Kashipo Sukham, Gatashamam payapricha, Gatashramam Pariyaprucha, Pada samvahanadihi. Pada Samvahanadihi. Please chant. Bhojitam Paramanena, Samvishtam Kashipo Sukham, Gatashramam Pariyaprucha, Pada Samvahanadihi. भोजितं परमानेन Bhojitam Paramanena, संवितं कशिपौ सुखं Samvishtam Kashipo Sukham, गतश्रमं पर्यपृच्छत् Gatashramam Pariyaprucha, पादसंवाहनादिभिः Pada Samvahanadihi. भोजितं परमानेन Bhojitam Paramanena, संविष्टं कशिपो सुखं Samvishtam Kashipo Sukham, गतश्रमं पर्यपृच्छ Gatashramam Pariyaprucha, पादसंवाहनादिभिः Pada Samvahanadihi. Bhojitam paramanena, Bhojitam Paramanena, Samvishtam kashipo sukham, Samvishtam Kashipo Sukham, Gatashramam pariyaprucha, Gatashramam Pariyaprucha, Pada samvahanadihi. Pada Samvahanadihi. Vaishnavis. Bhojitam Paramanena, Samvishtam Kashipo Sukham, Gatashramam Pariyaprucha,
पादसंवाहनादिभिः भोजितं परमानेन संविष्टं कशिपो सुखम् गतश्रमपर्यवृच्छात् पादसंवाहनादिभिः. So, Prabhu, can you do the word for word translation? Chaitanya, please go ahead. भोजितम भोजन खाऊ घातल्यानंतर परम अन्नेन सर्वोत्तम अन्नाचे संविष्टम बसवून कशिप शयेव सुखम सुखपूर्वक गतश्रमम श्रममुक्तम पर्यपृच्छ त्यांनी प्रश्न विचारला पाद संवाहन पाय चेपून आदिभिः इत्यादी. उद्धवाला सर्वोत्तम भोजन खाऊ घातल्यानंतर शयवर सुखपूर्वक विश्राम करून दिल्यानंतर आणि पाद संवाहन तथा अन्य उपायांनी त्यांचे प्रवासाचे श्रम दूर केल्यानंतर नंद महाराजांनी त्यांना पुढील प्रमाणे प्रश्न विचारला. तात्पर्य श्रील प्रपंचद्वारा जीव गोस्वामींनी सांगितल्याप्रमाणे नंद महाराजांनी आपला एका सेवकाकडून उद्धवाचे पादसंवाहन करून घेतले. नंद महाराज म्हणाले, हे महाभाग्यवान वत्सा, शूरनंदन आणि आमचा मित्र असा वसुदेव कुशल आहे ना? आता तो बंधनमुक्त झालेला आहे, त्याला आपले पुत्र परत मिळालेले आहेत आणि त्याला मित्र परिवाराचाही सहवास आता लाभलेला आहे. सुदैवाने पापी कंस स्वतःच्या दुष्कृत्यांमुळे आपल्या बंधू तथा अनुयांसह मारला गेला. त्याने साधुवृत्तीच्या तथा धर्मशील यदूंचा सदैव द्वेष केला. कृष्णाला आमची आठवण येते काय? त्याला मातेचे, मित्रांचे, सवंगड्यांचे, गायींचे, वृंदावनाचे आणि गोवर्धन पर्वताचे स्मरण होते काय? गोपांच्या गोकुळाचा तो स्वतः स्वामी असल्यामुळे त्याला गोकुळाची आठवण येते काय? श्लोक क्रमांक 19. गोविंद आपल्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी एकदा तरी येथे येईल काय? तो येथे आला तरच सुंदर नेत्र, नासिका आणि चित्तवेधक स्मितास्य यांनी युक्त असल्या त्याचे सुंदर मुख आम्ही पाहू शकतो. तात्पर्य, श्रीकृष्ण आता मथुरेत राजकुमार झाले आहे आणि म्हणून ते वृंदावनाच्या साध्या वातावरणात परत मिळू शक्य नाही असा विचार करून नंद महाराज निराश झाले होते. मात्र ज्या गोपींनी त्याला लहानाचे मोठे केले होते त्याची भेट घेण्यासाठी तो एकदा तरी गोकुळ येईल असे त्यांना वाटत होते. भोजितं परमानेन संविष्टं काशितो सुखं तथाश्रमं प्रत्यापचात् पादसंवाहनादिभिः. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशुद्धविद्यासागरी
भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So it is my very great fortune to be here this morning with so many devotees here in ISKCON RAVET. तर माझं परम सौभाग्य आहे की अशा सुंदर भव्य मंदिरामध्ये तुमच्या सगळ्या भक्तांच्या समोर इस्कॉन रावेत या मंदिरामध्ये मी तुमच्या समोर उपस्थित आहे. Very happy to be here in Shri Shri Radha Govinda Dev Mandir. तर मी खूप आनंदी आहे श्रद्धा गोविंद मंदिरामध्ये. I'm happy to be here on this most auspicious day of Vijaya Dashami. तसेच विजयादशमी या शुभ दिवशी परमानंद मला होतं. And the appearance day of Srila Madhvacharya. आणि आज मध्वाचार्यांचा पण आविर्भाव दिवस आहे. And this evening we will have Maha Harinam Sankirtan. आज संध्याकाळी रावेतमध्ये आपल्याला महासंकीर्तन करायचं. So I see you are all very happy about that. तुम्ही सगळेजण आनंदी उत्साही असाल. This is indeed a cause of celebration. खरं तर हे विजयाचं साजरं करण्याचं एक खरोखर भाग्य आहे. When I first spoke with my friend Srikrishna Prabhu, I told him I'm coming to Pune for GBC meetings. तर मी कृष्ण प्रभू माझे मित्र त्यांना म्हणालो की पुण्यामध्ये GBC मीटिंगला येत आहे. He said, why don't you come one day earlier? We're having Maha Harinam Sankirtan. तर ते म्हणाले की तुम्ही एक दिवस अगोदर काय येत नाही तर आपण या ठिकाणी महासंकीर्तन करू. What an opportunity! काय सुंदर संधी. Actually, very rare opportunity in this world. खूप खूप दुर्मिळ अशी ही संधी आहे. Maybe there'll be 150 or maybe 200 devotees 150 असतील किंवा 200 च्या वरती भक्त असतील. to actually perform the Yuga Dharma. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, Kalona steva nasteva 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 gateva neta. That in this age of Kali, we should chant the holy names, chant the holy names, chant the holy names. There's no other way, no other way, no other way. ते किती मोठं सौभाग्य आहे. कलियुगाचा युगधर्म पालन करण्याची संधी आपल्याला आहे आणि केवळ हरिनाम आणि केवळ हरिनामच या जगात संभव आहे. So Srikrishna Prabhu, he said, can you come? तर कृष्ण गोप म्हणाले की काय तुम्ही येणार? And I was thinking, definitely. विचार केला निश्चितच मी येणार. So I canceled my train ticket, rebooked the train ticket, and here I am today. तर मी माझं तिकीट कॅन्सल केलं तिकडचं आणि इथे आलो तुमच्या सगळ्यांचा संधी घेण्यासाठी. So this is a very great day. तर खूप हा सर्वात भाग्यशाली दिवस This आहे. is the day that Lord Ramachandra, he killed Ravana, त्या दिवशी भगवान रामचंद्रांनी रावणाचा वध केला. which represents our opportunity to kill the evil within us. तर ही एक आपल्याला संधी आहे की आपल्या हृदयामधील राक्षस प्रवृत्तींचा विनाश करण्याची. What is that evil within us? आपल्या हृदयातील एवी प्रवृत्तीमध्ये राक्षस प्रवृत्ती काय? Kam, Krodh, Lobh, Moha, Matsarya, Mad, all these anarthas in our hearts. तसे 6 प्रकारचे अनर्थ आपल्या हृदयामध्ये आहेत. So just as Lord Ram, he used his danush and his ban and killed Ravana. ज्या प्रकारे भगवान श्रीरामचंद्रांनी आपल्या धनुष्य बाणाने रावणाच्या हृदयामध्ये बाण मारला आणि त्याला एका ह्याच्यात मृत्यू पावला. So similarly, Lord Chaitanya also has danush and ban. आणि त्याचप्रमाणे चैतन्य महाप्रभूकडे पण धनुष्य बाण आहे. Krishna Vanyam Trisha Krishna
Sangopangastra Parshadam Yajnai Sankirtana Prayer Yajantihi Sumedasaha. So those who are intelligent in the age of Kali, they will worship the Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya, by chanting His holy names. तर जे कोणी कलियुगामध्ये बुद्धिमान लोक आहेत ते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या संकेत आंदोलनामध्ये सहभाग घेतील आणि भगवत नामाचा जप करतील. Sangopangastra Parshadam. He comes with his sangha, with his associates. तर भगवान चैतन्य प्रभू त्यांच्या पार्षद समेत त्या ठिकाणी आले. Sangopangastra and his astras. He comes with his weapons. आणि ते त्यांच्या अस्त्रासोबत सुद्धा आले. And his weapons are his beauty. आणि त्यांचं अस्त्र काय? त्यांची सुंदरता. He's so beautiful. It's his weapon. Yeah. And also he comes with the weapon of the holy name. आणि त्याचबरोबर ते आणखी एक अस्त्र आणलेलं आहे ते मी त्यांचं होली नेम अर्थात हरिनाम. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So it was a very beautiful day. We can remember the pastimes of Lord Brahma. आजचा अतिशय सुंदर दिवस आहे. तर आपण श्रीरामचंद्रांच्या काही लीलांची चर्चा करू शकतो. Lord Ram is not different from Lord Krishna. तर श्रीरामचंद्र हे भगवान कृष्णापेक्षा अभिन्न आहेत. And we're hearing in today Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, text number 15 through 19. तर आपण आजच्या भगवत वर्गामध्ये 46 अध्यायामध्ये श्लोक नंबर 15 ते 19 ची चर्चा करणार आहोत. This is a chacha. This is a samvad. This is a discussion between Uddhavji and Nanda Maharaj. तर ही जी श्लोकांची चर्चा आहे ते उद्धव आणि नंद महाराज यांच्यामध्ये चाललेला संवाद आहे. And Krishna has sent Uddhava to go and meet Nanda Maharaj in Sri Vrindavan Dham. तर भगवान श्रीकृष्ण उद्धवाला वृंदावन येथे पाठवलेलं आहे. Krishna had shifted to Mathura. आणि कृष्ण स्वतः मथुरेमध्ये आले. And all of us know, after we come to the big city, now you've all come to the big city of Pune. तुम्ही सर्वजण सुद्धा अशा पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात आलेला. It's very difficult to return back to the simple village. परत आपल्या मूळ गावी खेड्यामध्ये जायचं मला नकोसं वाटतं आणि खूप अवघड आहे. The same way Krishna had shifted to the big city of Mathura. आणि त्याचप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण मोठ्या शहरामध्ये मथुरा ठिकाणी आले. And Nanda is thinking, oh, it's going to be very difficult for Krishna to return here to Vrindavan. आणि नंद महाराज विचार करतायत की कृष्णाला आता मथुरा हे मोठं शहर सोडून अशा वृंदावन ठिकाणी कसं परत यावं वाटेल. So in today's section of Srimad Bhagavatam, we're hearing how Uddhav has arrived at the palace of Nanda Maharaj. आणि आपण ह्या श्लोक शृंखलेत पाहणार आहोत कशा प्रकारे उद्धव या नंद महाराजांच्या महलामध्ये प्रवेश करतात. Palace, Mahal. Yeah. And then, how is he greeted? आणि त्याचं कसं स्वागत या ठिकाणी होतंय. He's greeted with bhojitam. आणि तर स्वागत कसं केलेलं आहे त्यांना भोजन खाऊ घालून. Delicious foodstuffs. खूप अतिशय सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद. And what kind of bhojitam? It's parama anena. Parama anena, the top class foodstuffs. तर कशा प्रकारचं भोजन खाऊ घातलेलं आहे की सर्वोत्तम पदार्थाचे अन्न पदार्थ. Did he give him a little bit poha? कधी काही केवळ पुढे अर्पण केले का? No, it was a big feast. Parama anena. तर परम अनन्याचा अर्थ आहे की फार मोठी फीस्ट खाऊ घातली. बहुत स्वादिष्ट प्रसाद. खूप सुंदर स्वादिष्टचा प्रसाद खाऊ घातलेला. And then Srikrishna, he seated him. आणि ते त्यांना त्यांच्या शेजारी बसवलेले. Idam asanam, gave him a place to sit. आसन दिले बसायला. Where did he seat him? कुठल्या आसनात त्यांना बसवलेले? Did he seat him on the ground? काय त्यांना जमिनीवर बसवलेले? No.
नाही. He set him on Kashipo. आणि त्यांना या ठिकाणी विचार केलेला आहे कशिपो काशिपो. त्याच्या शय्यावर त्यांना बसवलेलं आहे. Soft bed. अतिशय मुलायम असं बिछाना त्याच्यावरती बसवलेलं आहे. Dalita Hiranyakashipu Tanu Dengam. Hiranyakashipu. Kashipu means soft bed and Hiranya means gold. हिरण्यकशिपूच्या याच्यामध्ये पाहतो की हिरण्य म्हणजे सोनं आणि कश्यप याचा अर्थ आहे की मृदुशय्या. So every day we sing the glories of Hiranyakashipu. आपण प्रत्येक दिवशी हिरण्यकशिपूच्या लीलांची चर्चा करतो. When we chant the Singa Stotram. नरसिंह सूत्रामध्ये आपण त्यांची And one of श्लोक गातो. the big features of Hiranyakashipu is he liked the soft bed. हिरण्यकशिपूचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे मृदुशय्येवरती आसन करणं. So Nanda Maharaj offered this soft bed to Uddhavji. तर नंद महाराजांनी उद्धवाला अतिशय सुंदर मुलायम अशी आसन त्यांना बसायला दिलं. And when Uddhavji he sat on the Kashipu, he was feeling sukham. He was feeling happy and comfortable. या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे की ज्यावेळेस अशा प्रकारचा आसन असलेला त्यांना आसन दिलं त्यावेळेस त्यांना अतिशय सुख किंवा आनंद झाला त्यांना. And then Gata Shramam, he was relieved of his shramam, his fatigue. तर ते जे प्रवास करून आले होते तर त्यांचा जो थकवा होता तो थकवा पण दूर झालेला. How was he relieved? कशा प्रकारे ते त्या थकव्यातून दूर झाले? Pada Samvahana. The servant was massaging his feet. तर त्यांच्याकडे जे सेवक आहेत त्या सेवकाने उद्धवाचे चरण जे आहेत ते मसाज करायला सुरुवात केली. That is good, very good for relieving fatigue. तर ते अतिशय सुंदर साधन आहे की श्रमातून मुक्त होण्यासाठी. And then Parya Prachat Nanda Maharaj inquired from Uddhavji. आणि त्यानंतर नंद महाराजांनी उद्धवाला प्रश्न विचारला. Uddhavji was inquired by Nanda Maharaj. Nanda Maharaj said, "O most dear fortunate one, does the son of Sura fare well? Now he is free and has rejoined his children and other relatives." Basically saying, hey, Krishna kaise hai? Right? How is Krishna doing? तर नंद महाराज विचारतायत उद्धवांना की भगवान कृष्ण कसे आहेत किंवा शूरनंदन वसले कुशल आहे ना. Nanda is a devotee, Uddhavji is a devotee. What happens when two devotees come together? दोघेही भक्त आहेत आणि दोन भक्त एकत्र नंतर काय होतं? They speak about Krishna. आणि ते कृष्णाबद्दल चर्चा करतील. Much chitta much gata prana bodhayantas parasparam katayantas charam nityam dushanti charamanti cha. That Krishna says in Bhagavad Gita, the thoughts of my devotees are always in me. तर भगवान श्रीकृष्ण गीतेने सांगतायत की माझे भक्त माझ्यामध्ये नित्य निवास करतात. Much chitta much gata prana bodhayantas parasparam. They're always speaking about me. तर ते माझ्याबद्दल चर्चा करतात. Katayantas cha mam nityam. Kataya, the talks are about me, mam, nityam, all the time. तर ते नेहमीच सतत माझ्याबद्दलच चर्चा करतात. Tushanti cha ramanti cha. As a result, they feel great pleasure and happiness. आणि त्याचा परिणाम काय? त्यांना असा एक दिव्य आनंदाची अनुभूती होती आणि त्या दिव्य आनंदामध्ये संतुष्ट होतात. So then Nanda Maharaj talks about this Leela that Kamsa had been killed. तर नंद महाराज या पुढे वर्णन करतायत की कशा प्रकारे कंसाचा वध भगवान श्रीकृष्णाने केला. He's remembering Krishna killing Kamsa. कृष्णाने कशा प्रकारे कंसाचा वध केला हे And स्मरण then करतात. he asked some questions to Uddhava. आणि उद्धवाला काही प्रश्न त्यांनी विचारले. Does Krishna remember us? आणि काय कृष्ण आमची आठवण करतायत? We can also ask the same question. आपण पण असे प्रश्न विचारले पाहिजेत. Does Krishna remember us?
काय कृष्ण आमची आठवण करतात काय? Maybe there's another question we can ask. तर असा अजून एक प्रश्न आपण विचारू शकतो. Do we remember Krishna? तर काय आपण भगवान श्रीकृष्ण आठवण करतो का? Of course, Krishna says we should always remember him. पण कृष्ण गीतेत म्हणतात की माझे भक्त माझी आठवण नेहमी करतात. Mere piche boliye, man manav bhagavan bhakto, bhajami namaskuru, amivashasi satyante, pratijani priyosi me. We should always remember Krishna. आपण नेहमीच भगवंताचे स्मरण केलं पाहिजे. Krishna is remembering us. कारण कृष्ण आपल्या आठवण करतात. We should remember Krishna. Nanda Maharaj asked, does he remember his mother and his friends and well-wishers? तर उद्धवला विचारतायत की काय की कृष्ण हे त्यांच्या आईचं, त्यांच्या मित्रांची, त्यांच्या सवंगड्यांची, गायींची आठवण करतात काय? Does he remember the cowherds and the village of Raja? काय ते गायींचं आणि वृंदावनाचं स्मरण करतात का? Does he remember the cows? काय गायींची आठवण करतात का? हरी बोल. Does he remember the Vrindavan forest? काय ते वृंदावनचं स्मरण करतात काय? What sound does the Vrindavan forest make? वृंदावनामध्ये कशाचा आवाज येतो? Does he remember Govardhan Hill? काय गोवर्धन पर्वताची आठवण होती का? And next shloka, text 19, he says, Apyayati Govindaha svajanan sakrit ikshitam. He says, will Govinda ever come back to Vrindavan? तर त्या श्लोकात म्हणतायत 19व्या की काय गोविंद आपल्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी एकदा तरी परत येईल का? Swajanan, will he come to see his relatives? काय ते आपल्या नातेवाईकांना पाहण्यासाठी परत येतील? Sakrit ichitam, even once will he come ichitam to see. तर एकदा तरी पाहण्यासाठी येतील का? If he comes, then Tarhi, then Drakshyama, we may see him, Drakshyama. जर ते आले तर आम्ही त्यांना पाहू शकू. We were talking last night, I think, Draksha, to see, right? Will he come and see his relatives? काय त्यांचे नातेवाईक पाहण्यासाठी ते येतील का? And if he comes, we can see him. तर ते आले तर आम्ही त्यांना पाहू शकू. What will we see? काय आम्ही पाहू? Vakcham, we'll see his face. तर त्यांचं सुंदर असं मुखकमल. Sunasam, we'll see his Sunasam, his beautiful nose. असं सुंदर त्यांचं नासिका जे आहे ते आम्ही त्यांचं दर्शन घेऊ. Just see Krishna's beautiful nose. Sunasam. Just कृष्णांचं सुंदर असं Nanda नासिका. Maharaj is just waiting. When will he come so I can see his Sunasam, his beautiful nose, and Smita, his beautiful smile. तर त्यांचं सुंदर असं हास्य जे आहे ते आम्ही हास्य पण पाहू. Ikshanam, and his beautiful eyes. त्याचे सुंदर त्यांचे नेत्र पण आम्ही पाहू. So Nanda Maharaj is in such separation from Krishna. When will he come? When can we see his Sunasam, his Suikshitam? तर नंदबाज भगवंतांच्या विरहामध्ये ते केव्हा परत येतील आणि त्यांचं सुंदर असं नेत्र, त्यांचं मुक्कामळ, त्यांचं हास्य कधी आम्ही पाहू शकू. His Susmita, his beautiful smile. खूप सुंदर असं हास्य. This is the meditation of the devotees in the mood of separation. ते भक्तांचं भगवंतांशी असलेल्या विरहामधलं ध्यान आहे. This is called Vipralamba Bhav. त्याला म्हणतात की विप्रलंब भाव. This is the mood that Lord Chaitanya came to teach us. आणि हाच जो भाव आहे तो भगवान चैतन्य आपल्याला शिकण्यासाठी आले. The mood of separation from Krishna. तर भगवंतापासून जो विरहाचा भाव आहे तो विप्रलंब भाव.
in this mood, the remembrance of Krishna becomes more and more and more intense. तर या विप्रलंब भावामध्ये भगवान श्रीकृष्णाचं प्रेम आहे ते खूप गाढ आणि गाढ होत जातं. Nanda Maharaj and the other residents of Vrindavan are just fully absorbed in remembering Krishna, and they're just constantly thinking, when will Krishna come so we can see him? नंद महाराज आणि गोकुळमधले जे ब्रजवासी आहेत ते भगवंतांच्या विरहामध्ये खूप अत्यंत त्याच्यामध्ये मग्न झालेले आहेत आणि कधी कृष्ण परत येईल या भावनेत ते घडून गेलेले आहेत. All the residents of Vrindavan, from the cows, the calves, the peacocks, the cowherd boys, the gopis, the gopas, all of them just constantly in very thick remembrance of Krishna. केवळ ब्रजवासीच नाही पण त्या ठिकाणी गायींची वासरं, मोर, पोपट अशा अनेक पशु जे आहेत ते सर्वजण भगवंतांच्या आगमनाची वाट पाहतात. कधी कृष्ण परत येतील. Even they forgot to clean their homes. आणि ते कधी विसरतात की माझं घर मी स्वच्छ केलंच नाही. They forgot to eat. ते विसरतात की मी खाल्लंच नाही. They were just constantly in remembrance of Krishna. आणि ते भगवंता स्मरणामध्ये सतत मग्न आहेत. So just as the residents of Vrindavan were in separation from Krishna, so similarly the residents of Ayodhya were in separation of Lord Ramachandra. ज्या प्रकारे ब्रजवासी भगवंतांच्या विरहामध्ये वृंदावनात आहेत त्याच प्रकारे अयोध्येचे जे निवासी आहेत तर ते भगवान श्रीरामचंद्रांच्या विरहामध्ये अयोध्येमध्ये विरहानुभव करतात. Lord Chaitanya prays Ainanda Tanuja Kinkaram Bhavitam Ram Visameva Vambudo Kripaya Tava Pada Pankaja Tuduli Sadrisham Vichintaya. So we should also cultivate this mood of separation, especially while we're chanting. तर हा भाव जो आहे भगवंताच्या विरहाचा तो आपण मुख्यतः करून जप करताना हा भाव नियुक्त केला पाहिजे. Oh my Lord, hey Bhagavan, I am your eternal servant. हे कृष्ण, हे भगवान, मी तुमचा शाश्वत दास आहे. Somehow I've fallen into this ocean of material existence. तर भौतिक अस्तित्व किंवा मी त्या ठिकाणी पडून राहिलेलो आहे. Please take me out, keep me as one of the atoms at your lotus feet. आणि म्हणून तुम्ही मला या भौतिक जगातून बाहेर काढून चरण कमलांच्या मध्ये स्थान द्या. In this mood, Yai Ki Bhav, we can chant the Hare Krishna Mahamantra very feelingly. आणि याच एका भावामध्ये भगवान श्रीकृष्णांचं नाम जप आपण केला पाहिजे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. So just as the devotee feels separation from the Lord also feels separation from the Lord's devotee. ज्या प्रकारे भक्त हा भगवंतांपासून विरहाचा अनुभव करतो त्याचप्रमाणे भगवंत पण आपल्या भक्तांच्या विरहाचा अनुभव करतात. We see this in the Ramayana. आणि आपण हे रामायणामध्ये पाहू शकतो. The entire motivation for Lord Ramachandra to travel to Lanka and kill Ravana was because of separation from Sita Devi. तर रामायणामध्ये पूर्ण आपण पाहतो की भगवान रामचंद्रांना जी प्रेरणा आहे अयोध्येवासींच्या प्रती तर सीतेपासून जे त्यांना झालेला विरह आहे एका खातरच हे पूर्ण रामायण घडलेलं आहे. Ravana had kidnapped Sita, रावणाने सीतेचं अपहरण took केलं, her to Lanka. लंकेला घेऊन गेलेलं. Hanuman jumped across the ocean, आणि हनुमान हे लंका समुद्र पार करून लंकेत पोहोचलेले, discovered Sita, आणि त्यांनी सीतेचा शोध लावलेला आहे. returned to Ram, आणि परत रामाकडे आलेले told Ram Sita is in Lanka. आणि रामाला सांगितलं की सीता ही लंकेत आहे. And then Ram had the Varanas build a bridge across the ocean. आणि श्रीरामचंद्रांनी ह्या समुद्रावरती एक पूल बांधायला सांगितलं Because of Lord Ram's separation from Sita Devi. कारण की सीता देवीचं जे भगवंतांची विरह आहे त्या विराच्या खात्यात. Then he went to kill Ravana.
आणि म्हणून ते रावणाशी युद्ध करण्यासाठी निघाले. Ravana, as I mentioned earlier, represents the evil within us. आणि रावण जसं मी सांगितलं तर काय तर आपल्या घरातली आसुरी प्रवृत्ती आहे. And that evil we mentioned is these 6 enemies. आणि ते आसुरी प्रवृत्ती काय तर आपल्यातले 6 जे अनर्थ आहेत. And when we suffer from these 6 enemies, Kam, Krodh, Lobh, Moha, Matsarya, Mad, then we become selfish. आणि जेव्हा आपण ह्या 6 अनर्थांशी आम्ही विरोध होतो तेव्हा आपण एक स्वार्थी प्रवृत्ती जागृत करतो. We think me first. तर आपण विचार करतो की मला सगळं पाहिजे. We think me only. मीच पुढे जाणार. No one else matters, only me. फक्त मीच, बाकी कोणी नाही. Me. me. Only me. तर मीच फक्त पुढे जाणार. So this is a demonic consciousness. आणि म्हणून हे आसुरी चेतना आहे. So by engaging in bhakti, आपण का भक्तीमध्ये संलग्न असतो? especially Shravanam and Kirtanam, कारण की श्रवण आणि कीर्तन we करणे can overcome this tendency of me. आणि आपण ही जी प्रवृत्ती आहे मी We can transform our consciousness आपली ही चेतना परिवर्तन करण्यासाठी from me to we. आणि हे मी जे आहे माझ्यापासून ही चेतना आम्ही मध्ये परिवर्तन करण्यासाठी. I heard this from Chaitanya Prabhu. आणि मी हे चैतन्य चरण प्रभूंच्याकडनं I ऐकलं. was very inspired by this. खूप अतिशय प्रेरणादायी होतं. Transforming the consciousness from me to we. आणि शीर्षक होतं की आपल्या प्रवृत्तीचं मीपणापासून आम्ही या चेतनेमध्ये परिवर्तन करणं. Actually, the entire Ramayana is an exercise, it's a story, it's a pastime, it's a lila, in order to help us move from me consciousness to we consciousness. तर रामायणामधील जे प्रसंग आहेत ती कथा आहे ती पूर्ण हा वैयक्तिक चेतनेपासून हे सामूहिक चेतनेमध्ये कसं यायचं हे आपल्याला शिकवते. In Ramayana, we see classic examples of me consciousness. आणि आपण रामायणामध्ये पाहतो की हा वैयक्तिक कॉन्शियसनेस मी कॉन्शियसनेस चेतनेमधून वी कॉन्शियसनेस म्हणजे आम्ही चेतनेमध्ये कसं यायचं. The most powerful example of me consciousness is Ravana. आणि मी चेतनेचा एक सुंदर उदाहरण काय तर रावण. He did not care about anyone else. आणि तो कोणाचं ऐकत नव्हता. He just wanted to satisfy his own senses. आणि तो फक्त आपल्या इंद्रियांना संतोष करण्यासाठी प्रवृत्त होता. He was attracted by Lord Brahma's wife, Sita Devi. आणि भगवान श्रीरामचंद्रांची पत्नी सीतेकडे तो आकर्षित झाला. And in the Ramayana it is explained that he captures Sita. आणि आपण पाहतोय की सीतेचा अपहरण केलं त्याने. Sita Devi is crying. सीता रडते. No, leave me. सोड मला सोडून दे. Ram, help, bachao. वाचा राम कुठे. And then Ravana takes her on his chariot, आणि रावणाने त्यांना एका रथामध्ये नेलं सीतेमाता. pulled by donkeys. आणि डॉंकीज गाढवांच्या याच्यामध्ये What is donkey? Donkey means a सुंदर असं हरी बोल. So Ravana is flying in the sky, रावण हा आकाशमार्गे सीतेकडे होता. takes her to Lanka आणि लंकेमध्ये तो घेऊन गेला and brings her to the Ashok Grove. आणि अशोक गुफेमध्ये त्यांना Says, "You must enjoy with me." आणि तो म्हणतोय की माझ्याबरोबर तू आनंद घे. She says, "No, I will never enjoy with you." आणि मी कधीच नाही तुझ्याबरोबर कधीच मी आनंद घेणार नाही. You rascal. तू मूर्ख आहेस. Ravana was angry. रावण खूप क्रोधित झाला. He got some demonesses to torture her. आणि रावणाने त्याचे जे मित्र आहेत राक्षस लोकांना सीतेला थोडासा त्रास द्यायला सुरुवात केली. And he told her that if you don't enjoy with me, then I will eat you for breakfast. आणि तू जर माझ्यावर आनंद घेत नसेल तर मी तुला सकाळचा न्याहारी म्हणून तुला खाऊन टाकेन. What a rascal. किती मूर्ख आहे. So this is classic example of me consciousness. आणि हे एक उदाहरण आहे की मी चेतनेचं. We also see to some degree me consciousness in mantra. आणि आपण मथुरे पण पाहतो की
की ह्या मी चेतनेचं उदाहरण काय. Mantra, she was the servant of Kaikeyi. आणि मंथरा जी आहे ती कैकेयीची दासी होती. And she was thinking, if Ram becomes the king and Bharat, nothing will happen with him, then I will lose my position. I will not be important. आणि जर राम जर राजा झाले तर भरताला काहीच मिळणार नाही आणि म्हणून मी या ठिकाणी एक शुल्लक माझं अस्तित्व असेल, मला कोणी विचारणार पण नाही. I will lose my prestige. आणि माझी जी प्रसिद्धी आहे ते मी गमावून बसेन. So she convinced Kaikeyi to take the 2 bulls and send Ram to the forest. आणि कैकेयीला त्यांनी समजून सांगितलं की जा दशरथाकडे 2 वर मागून घे. When Bharat found out, आणि भरत जेव्हा परत आले, he was ready to kill his mother. आणि ते कैकेयीला मारण्यासाठी धावले. And he said, you are no longer my mother. तू माझी आई नाहीयेस. Yes. And then we see the example of Kaikeyi herself. आणि आपण उदाहरण पाहतो कैकेयीचं. She was a wonderful devotee, ती चांगली भक्त होती, devoted to Ram. रामाची चांगली सेवा करायची, She loved Ram. रामाशी खूप प्रेम But करायची. because of bad association of mantra, she lost her good intelligence. परंतु मंथरेच्या संघामुळे तिने आपलं जे चांगली चेतना आहे ती गमावून बसली. Asat Sangatyag Vaishnava Achar. The sign of a devotee, one gives up bad association. आणि वैष्णव लक्षण काय, तो दुष्ट लोकांचा संघ सोडून देतो. But she became polluted. आणि ती प्रदूषित झाली. And she conspired with mantra to have Dasarath exile Ram to the forest. आणि ती मंत्रेशी सहमत झाली की रामाला वनवासात पाठवायचं. So these are 3 examples of me consciousness in Ramayana. आणि हे 3 एक्झाम्पल उदाहरण आहेत रामायणामध्ये Now there मी are चेतनाची. also, fortunately, wonderful examples of we consciousness in Ramayana. आणि त्याचबरोबर की रामायणामध्ये आम्ही चेतना जी आहे त्याची पण काही उदाहरण आहेत. By these examples, we become inspired. We can advance in bhakti. आणि या उदाहरणामुळे आपल्याला एक प्रेरणा मिळेल आणि भक्तीमध्ये आपण प्रगती करू शकतो. We see Lord Ram himself. स्वतः रामचंद्रांचं उदाहरण पाहू शकतो. Dasarath agreed to banish him to the forest. आणि दशरथांनी संमती दिली की रामाला वनवासात पाठवायचं. Did Ram protest? रामाने काय प्रतिकार केला? No, he said, it's my father's desire, my father's word, I will go to the forest. आणि प्रभू रामचंद्र म्हणाले की माझ्या वडिलांची इच्छा आहे की मी वनात जावं आणि ते लगेचच त्याला तयार झाले. He was performing his kartavya. आणि ते त्यांचं कर्तव्य जे आहे ते निभवण्यासाठी तयार होते. He was not diverted at all. कधीही ते विचलित झाले नाही. So this is we consciousness, म्हणून हे आम्ही चेतना आहे. not selfish. कधीच स्वार्थ नाही Selfless. आणि निस्वार्थपणे. We see the example of Lakshman. लक्ष्मणाचं उदाहरण पाहू Lakshman शकतो. could have stayed home in Ayodhya, enjoyed the nice food and nice accommodation. तर आपण पाहू शकतो की लक्ष्मण अयोध्येमध्ये महालात राहून चांगले पदार्थ खाऊ शकले असते, राहू शकले असते. Lakshman said, I'm coming with you. तर ते म्हणाले की मला तुमच्या सोबतच यायचं He आहे. went to the forest. आणि ते जंगलात आले. He guarded Sita and Ram every day, every night. 14 years he didn't sleep. 14 वर्ष लक्ष्मणाने श्रीरामचंद्रांची सीतेमध्ये सेवा केली आणि झोपले पण नाही. What about Kumbhakarna? आणि काय He कुंभकर्णाचं slept for 14 years. 14 वर्ष झोपले. Lakshman never slept. लक्ष्मण कधीच झोपले नाहीत. And so he put aside his personal comforts for the service of Ram. आणि स्वतःचे जे सुखपूर्वक आसन आहे ते सगळं सोडून दिलं आणि भगवान रामचंद्र सेवा करण्यास तयार झाले. This is we consciousness. आणि ही आम्ही चेतना आहे. And then Hanuman. आणि हनुमंताचं उदाहरण आहे. Hanuman took a risk jumping across the ocean. फार मोठी त्यांनी रिस्क घेतली की समुद्र पार करून लंकेमध्ये पोहोचण्याची. He didn't know if he would make it. त्यांना कधी वाटलं नाही की करू शकेल. Imagine halfway across. मी जाऊ शकेल का, परत येऊ शकेल. Splash. This could have happened. He didn't know he could make it. त्यांना माहित नव्हतं की मी जाईल आणि परत येऊ And he शकेल. was a brahmachari. आणि ते ब्रह्मचारी होते. And he went in Ravana's quarters where all the ladies were there, not dressed properly, sleeping. आणि रावणाच्या क्वार्टरमध्ये त्यांच्या महालामध्ये अनेक स्त्रिया त्या ठिकाणी होत्या. Brahmacharis know this is risky. ब्रह्मचार्याला माहिती की धोका आहे. Just you go into Pune, you see all the hoardings, it's risky.
आपण पुण्यात जाताना पाहतो की मोठमोठे बिलबोर्ड्स आहेत ते फार धोकादायक आहेत. What to speak of Ravana's bedroom? आणि रावणाचा जो शयन रूम आहे ते काय सांगायचं. Sadhu, sadhan. साधू साधन. So he took the risk. आणि त्यांनी तो धोका He स्वीकारला. sacrificed. त्यांनी त्याग केला. He entered into a fight with Ravana. रावणाशी युद्ध His करण्यास tail was set on fire. आणि त्या लंकेला पूर्ण आग लावली. But by Sita Devi's blessings and prayers, that hot fire was just cool as a cool breeze. हनुमंता शेपटीला आग लागल्यानंतर उलटा त्यांना उष्णता जाणवायच्या ऐवजी अतिशय थंड 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 वाटू लागलं. Thanda, thanda, cool, cool. So this was Hanuman's consciousness. He was very selfless. हनुमंत हे निस्वार्थ होते आणि ही त्यांची चेतना आहे. He was in we consciousness. आम्ही चेतनेमध्ये ते. And then, what about Jatayu? जटायूचं काय पाहायचं. Jatayu was an old bird, जटायू एक वृद्ध पक्षी होता. but still he engaged in battle with Ravana. तरी पण ते रावणाशी युद्ध करण्यासाठी तयार. Ravana was flying with Sita. रावण हे सीतेला घेऊन Sita आकाशामध्ये. Devi was crying, help, help, bachao, bachao. सीतामध्ये आक्रोश करते की मला वाचवा मला वाचवा मला वाचवा. Then Jatayu flew into the air, जटायू हवेमध्ये आपले पंख पसरत वरती उंच उडाले. attacked Ravana with his claws. रावणाला त्यांनी आपल्या पंखांद्वारे मारायचा प्रयत्न केला It was a big fight. आणि मोठं युद्ध झालं Looked रावणासोबत. like Jatayu might win, असं वाटत होतं की जटायू जिंकतो की काय. but he was old. परंतु ते फार वृद्ध होते, He got tired. थकले. And then Ravana took out his talwar, रावणाने आपली तलवार काढली cut off the wings of Jatayu. आणि जटायूचे पंख त्यांनी कापले. And Jatayu fell. जसे पंख कापले त्या क्षणी जटायू खाली कोसळला, जमिनीवरती पडला. So Jatayu was ready to sacrifice himself for Sita Devi. आणि जटायूने सीतेच्या वाचण्यासाठी स्वतःचा प्राणाचा पण त्याग करण्यास मागे पुढे पाहिलं. He knew he could not win, त्यांना माहित होतं की मी जिंकू शकणार नाही, but still, to save Sita's honor, he engaged. परंतु सीतेचा हे राखण्यासाठी त्यांनी हे त्याग स्वीकारला. Finally, our last example today is that of Sita Devi. आणि सीतामातेचं उदाहरण आपण पाहू शकतो. That Sita, she could have given up Ram and taken this Ravana. तर रावणाचा स्वीकार करू शकली असती रामाचा त्याग करून. He was young, ते पण तरुण होता, strong, खूप शक्तिशाली होता, handsome, दिसायला सुंदर होता, 10 heads, 10 त्याचे मुख होते, intelligent, बुद्धी होती and she was risking her life. आणि ते आपला जीवन धोका स्वीकारू शकत होते. He was threatening her with death, आणि तो त्याला धोका, जीवनाचा धोका होता. but she would never give up her chastity to Ram. पण तिने आपलं पतिव्रत्य कधी सोडलं नाही, भगवान रामचंद्राच्या प्रती असलेली So निष्ठा. we can also learn a very valuable lesson from this. आपण एक उत्कृष्ट धडा शिकू शकतो. Sometimes we're tempted to relax our Krishna conscious principles. तर आपण पण आपल्या कृष्ण भावनेमधील तत्व आहेत त्याच्यावरती आपण थोडासा आराम करू इच्छितो. You're at an important meeting मला अतिशय महत्त्वाची बैठक आहे with your boss माझ्या बॉस बरोबर and his friends, आणि त्यांचे मित्र, and they're all taking tea, आणि सगळे चहा पितात. and they say, why don't you take some tea? आणि तू का थोडा चहा पित नाहीस. And you're under pressure, आणि तुम्ही त्याच्यावरती प्रेशरमध्ये येतात त्यांच्या, what to do? काय करू मी. But Sita, she never gave up her principles even at the risk of death. तर सीतेमध्ये कधीही तत्वाशी तडजोड केली नाही, तिने कधी रावणाचा स्वीकार केला नाही. Let us take inspiration from Sita Devi. तर सीतामातेकडनं आपण एक प्रेरणा घेऊ शकतो. Maintain our principles very strictly. तर आपली तत्व जे आहे ती पण कठोरतेने पालन करण्याचं. I'm busy today.
मी आज खूप व्यस्त आहे. I'll chant. I had chanted 14 rounds, so I'll chant my 2 rounds tomorrow. तर मी 14 माळा जप केला नाही, मी 2 माळा उद्या करू शकतो. So be careful, be strict. आणि म्हणून खूप सावधानी राहायला पाहिजे. Vrata, आपल्या व्रताशी निष्ठा राहिली पाहिजे. be chaste to Ram. रामाशी आपण एक व्रतच राहिलं पाहिजे. Ye yatamam prapadyante tams tataiva bhajami aham. Krishna, according to our surrender, reciprocates with us accordingly. तर गीतेमध्ये भगवान सांगतात एथम प्रपद्यन्ते की जो ज्या प्रकारे मला शरण येतो त्या प्रकारे शुद्ध आनंददान करतो. So Sita was chaste to Ram, so Ram came to save Sita. कारण सीता ही भगवान रामचंद्राची एकनिष्ठ होती आणि भगवान रामचंद्र सीतेची सेवा करण्यासाठी परत आले. If we are chaste to Ram, then Ram will come and save us. जर आपण रामाशी एकनिष्ठ असू तर भगवान रामचंद्र आपलं रक्षण करण्यासाठी परत येतात. Hey Krishna Karuna Sindhu, Hey Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Radha Kanta Namostute. You can call out, Hey Krishna Raksha Mam, Pahi Mam. आपण म्हणलं पाहिजे हे भगवान माझी रक्षा करा. So Ram crossed the bridge to Lanka. तर रामाने हे समुद्र पार केला, ब्रिज पार केला. There was a great battle. फार मोठं युद्ध त्या ठिकाणी झालं. And finally, Ram personally engaged with Ravana. आणि राम स्वतः रावणाशी युद्ध करण्यास सुरुवात झाला. He took his bow त्याने आपलं धनुष्यबाण काढलं and his arrow, आणि त्यांचं बाण काढलं and he shot off the head of Ravana. आणि रावणाचं एक मस्तक उडवलं. And then the head came back again. आणि मस्तक उडवलं तर पुन्हा ते मस्तक रावणाच्या त्या ठिकाणी परत आलं. He shot off another head. And then again grew back. भगवान रामचंद्र एक एक मस्तक उडवायचे आणि ते मस्तक पुन्हा त्या जागेवरती परत यायचे. He shot off 3 heads. त्याने 3 मस्तक उडवले. तीन मस्तक एकाच उडवले पण लगेच ते मस्तक परत. Now these heads represent our anarthas. आणि हे जे मस्तक आहेत ते आपले अनर्थ दर्शवतात. We think we killed lust. आपल्याला वाटतं की मी कामावरती विजय मिळवला. But then after some time, आपल्याला माहिती की परत काय वेळानंतर परत अनर्थ पुढे येतात. comes up again. We think we killed anger. आणि आपल्याला वाटतं की मी क्रोधावरती विजय मिळवला. But then after some time, आणि काही वेळानंतर we think we killed pride. आपल्याला वाटतं की मी अभिमानावरती विजय मिळवला आहे. But after some time, काही वेळानंतर असं आहे. we chant this shlok. Chunadapi Srikrishna, Kalorapi Sahishnuna, Amanina Manadena, Kirtaniya Salarehi. we say, yeah, I chant every day Shikshastakam. I'm going to become humble. तर मला वाटतं की मी रोज हा श्लोक म्हणतोय तृणादपी सुनिचेन आणि म्हणून मी हे तृणादपी सुनिचेन झालं. But then the arti happens. आणि जेव्हा आरती होती Pujari brings the ghee lamp. आणि पुजारी जेव्हा आरती घेऊन समोर येतो Small child takes the ghee lamp आणि जो छोटा एखादा भक्त आहे and goes to give person to person. आणि तो दुसऱ्या एक सगळ्यांना असं देत असतो आरती. And the child sees me, आणि त्या मुलाने मला बघितलंच नाही but goes to someone else first. आणि तो दुसऱ्याकडे पहिल्यांदा गेला. I am the senior devotee here. आणि या ठिकाणी वरिष्ठ भक्त आहे. मैं सन्यासी हूँ. Why not coming to me first? तर मला काय पहिल्यांदा आरती दाखवली नाही. Pride so easily comes up. असा अभिमान कधी कुठल्याही क्षणी येऊ शकतो. So again and again we try to cut down these anarthas. तसे आपण अनर्थांची वारंवार प्रतिकार करतोय. Again and again they reappear. पुन्हा पुन्हा ते परत त्या ठिकाणी येतात. What did Ramachandra do?
तर रामचंद्राने काय केलं? He shot his arrow, special astra, into the heart of Ravana to dry up the nectar. आणि म्हणून भगवान रामचंद्रांनी एक विशेष असा धनुष्यबाण काढला आणि तो बाण रावणाच्या हृदयामध्ये मारला. Shri Ramachandra Bhagavan ki Jai! So Ram killed Ravana by drying up that nectar. That arrow went in the heart and it sucked up all that nectar. आणि भगवान रामचंद्रांनी हृदयामध्ये जो बाण मारला त्या ठिकाणी असला अमृत आहे, त्या अमृत त्या बाणाने शोषून घेतला, त्याचा प्राण शोषून घेतला आणि रावण त्याचा प्राण झाला. So Lord Chaitanya has come with his special dhanush and his special bhan to shoot that arrow in our heart and dry up that nectar from our heart. तर भगवान चैतन्य एक विशेष धनुष्यबाण घेऊन आलेले आहेत. ते धनुष्यबाण आपल्या हृदयामध्ये बाण मारतायत, तर आपल्या हृदयातील जे हे अमृतरूपी विष आहे ते बाण शोषून घेतात. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, मद, खत्म हो गया. ते 6 अनर्थ जे आहेत ते चैतन्य आपण सगळ्यांचे संपुष्ट आणतात. They'll be totally finished. आपल्याला वाटतं की संपले आता ते. And that special astra of Lord Chaitanya is the chanting of the holy names. And then within our heart, the only feeling that will manifest is the feeling of separation from the Lord and His devotees. आणि यानंतर आपण पाहतो की आपल्या हृदयामध्ये भगवंतांविषयी विरह आणि त्यांच्या भक्तांविषयी विरह जाणवायला लागतो. We can cultivate the mood of the residents of Vrindavan. आणि आपण ही जी वृंदावासींची भावना आहे ती भावना आपल्या हृदयामध्ये जागृत केली पाहिजे. When will I see Krishna again? आणि केव्हा मी श्रीकृष्ण परत पाहू शकेन? When will he come from Mathura? मथुरेमधून ते परत कधी येतील? When will Tarni Drakshyami Tad Vaktram? When will I see his beautiful nose? आणि कधी मी त्यांचं सुंदर नासिकेचं दर्शन करेन? Sunasam. When will I see his smita, his beautiful smile? कधी मी त्यांचं सुंदर स्मिताचं दर्शन करू शकेन? And when will I see his Suikshanam, his beautiful eyes? आणि मी त्यांचं पुन्हा कधी नेत्राचं दर्शन करू शकेन, सुंदर असे नेत्र. This is the mood of Nanda Maharaj. आणि नंदवरांची ही भावना आहे. This is the mood of the residents of Vrindavan. आणि हीच ब्रजवासींची भावना आहे. And in this morning Srimad Bhagavatam shlok, we see Nanda Maharaj is revealing his heart to Uddhava. आणि आपण या सुंदर श्लोकामध्ये पाहतोय भागवतामध्ये की नंद महाराज हे उद्धवाला आपलं हृदय प्रकट करतात. On this most auspicious day of Vijayadashmi, let us pray to Lord Brahma. Let us pray to Lord Chaitanya. Let us pray to Lord Krishna. Please shoot that arrow into my heart and dry up that nectar so all of these anarthas can be finished. आणि अशा विजयादशमीच्या पावन दिवशी आपण भगवान रामचंद्र, भगवान चैतन्य यांना प्रार्थना करतो की तो जो बाण आहे तो माझ्या हृदयामध्ये तुम्ही मारा आणि माझ्या हृदयाचे जे अनर्थ आहे ते कायमचे नष्ट करा. Let my consciousness always be filled with remembrance of you. तर माझी चेतना आहे ती नेहमी तुमचं स्मरण करण्यामध्ये व्यस्त राहा. Let me overcome the evil within. मी माझ्या हृदयातल्या आसुर वृत्तीवरती विजय प्राप्त करू शकतो. And let me constantly chant your holy names. आणि मी तुमच्या नामाचा पवित्र नामाचा जप करू शकतो. Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare. Are there any comments or questions? तुमची काही टीका काही प्रश्न आहेत का? I can try to answer. मी प्रयत्न करतो.
My one question is, Yes, among the Vaishnava community, we expect so many things from the devotees, Vaishnava etiquettes basically, and when they don't follow their ego something, then we find faults with them, and we neglect them, or we retrace them, don't make the relationship, we keep them away. But how to avoid and how to make them friends again? प्रश्न असा आहे की आपण वैष्णव संघात राहत असताना भक्तांच्या वागण्यामुळे, त्यांच्या वैष्णव सदाचाराचं दुरुस्त करण्यामुळे त्यांचे आपण नेहमी दोष पाहतो आणि त्यांना दूर सारतो, त्यांच्याशी मैत्री करत नाही, आणि ह्याच्यामुळे आपल्या हृदयामध्ये त्या प्रकारचे आम्ही तसेच राहतात. त्याच्यावरती कसं मात करायची? So Vaishnava etiquette is the jewel that decorates the Vaishnava. आणि वैष्णव सदाचार जो आहे, वैष्णवाचा एक ज्वेल आहे, रत्न आहे. Vaishnava etiquette also serves as like the traffic laws in our community. तो वैष्णव सदाचार जो आहे तो एका जे ट्रॅफिकचे नियम असतात त्या नियमाप्रमाणे आहे. Stop for the red light. आणि लाल दिवा लागतो की थांबा, Go for the green light. आणि हिरवा दिवा लागतो की पुढे चला. This may be new to most of you. आणि सगळ्यांनाही माहिती. This is India. In America, we do these things. भारतामध्ये हे सर्व सुरक्षित आहे. But the idea is that we have etiquette, Vaishnava etiquette, helps our communities run smoothly. आणि हे वैष्णव सदाचार काय की वैष्णव संघामध्ये प्रगती करण्यासाठी सहाय्यक आहे. If we don't follow the etiquettes properly, it may cause a disruption in the community. आणि जर आपण हे सगळ्याचं पालन नाही केलं तर वैष्णव संघामध्ये विभाजन होणं शक्य आहे. So when people, devotees don't follow, it sometimes causes difficulty. आणि जेव्हा वैष्णवाचं पालन करत नाही त्यावेळेस संघामध्ये बरंच नुकसान होतं. But we should try to keep our hearts always soft. आणि म्हणून आपलं हृदय नेहमी आपण मृदू ठेवलं पाहिजे. Chanadapi sunichena, Tarorapi seshnuna, Amani namanadena, Kirtaniya sadahari. We should try to give respect to everyone, not desire respect ourselves. आणि या श्लोकाप्रमाणे आपण सर्वांना मान देण्यास असलं पाहिजे आणि कोणाकडनंही मानाची अपेक्षा नाही केली. And if we neglect someone, it's actually an aparad, it's an offense to neglect someone. आणि जर आपण कोणाला दूर केलेलं आहे, त्याच्याकडे लक्ष देत नाही, तर एक वैष्णव अपराध गणला जाईल. So we have to do what is best for the community and the individual. आणि कम्युनिटीसाठी म्हणजे वैष्णव संघासाठी आपण काय चांगलं आहे ते केलं पाहिजे आणि वैयक्तिक रीतीने सुद्धा. There's soft love and hard love. एक भाग आहे तो मृदू प्रेमळपणा आणि दुसरा ते कठोर प्रेमळपणा. We try to forgive someone, help someone. आणि क्षमा करण्यास शिकलं पाहिजे. But if they're causing too much disruption to the community, sometimes they have to be Torah side बनते. जर वैष्णव संघामध्ये त्या गोष्टींमुळे, त्या भक्तांमुळे नुकसान असेल, थोडंसं त्यांना दूर केलं पाहिजे. That's called hard love. आणि मग कठोर प्रेम. For the benefit of the greater number of people. आणि हे जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा लाभ होऊ शकतो. Chanakya Pandit explains sometimes you have to sacrifice one family member for the sake of the whole family. आणि चाणक्य पंडितांनी सांगितले की एका फॅमिलीसाठी एखाद्या फॅमिली मेंबरचा, कुटुंबिक व्यक्तीचा त्याग केला तर हरकत नाही. But we hope it does not come to this level. आणि आपण या ठिकाणी आशा करू शकतो की या ठिकाणी असं होणार नाही. We should do everything we can to help facilitate an individual. तर आपण या ठिकाणी कम्युनिटीमधील प्रत्येक सदस्यांना मदत करण्यास सरसावलं पाहिजे. We should be very patient. आणि ह्या श्लोकाप्रमाणे आपण धीर राहायला पाहिजे. But ultimately we have to think of the good of the greater community. आणि ह्याचा मुख्य उद्देश आहे की आपण आपल्या भक्त संघाला पुढे जाण्यासाठी त्यांची मदत केली पाहिजे. But from our own individual status, we should seek to forgive that person. आणि वैयक्तिकरित्या आपण पाहायला पाहिजे की त्याच्याशी रिलेशन करताना त्याला क्षमा याचना केली पाहिजे. And encourage them. आणि त्याला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. Does that answer your question? Yes, Maharaj, thank you. Okay, thank you very much. Or Coach Jay, you have one question there and question there. कोणाचा प्रश्न आहे का? Go ahead. Mike is coming.
Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Thank you so much for such a wonderful class. We were able to feel like Ramayana is going on. So my question is, you have given an analogy like where you compared Ravana with the Anarthas. Simultaneously in the end you concluded comparing the arrow and the nectar, like Lord Ram should pierce his arrow into our heart and absorb all the nectar so that we may destroy all our anarthas. Correct. So can you please practically elaborate a bit what the arrow exactly looks like in our life from Lord Ram's side, and what nectar looks like in our heart which should get destroyed to be into Lord's service in a more better way? Okay, thank you for your question. Goodbye, Anirudh. तर प्रश्न असा विचारलेला आहे की फार सुंदर तुम्ही रामायणामधील ह्या प्रसंगाचं वर्णन केलेलं आहे. तर भगवान रामचंद्रांनी जो बाण हृदयात मारलेला आहे तो बाण ह्या हृदयातील आसुरी वृत्ती अर्थात काढून टाकतोय. तर हे कसं आपल्या जीवनामध्ये शक्य, भगवान रामचंद्र कशा प्रकारे आपल्या जीवनामध्ये आसुरी वृत्ती नष्ट करू शकते थोडंसं. So that arrow has come from Lord Ram, correct? Who asked the question? Oh, here we go. The arrow has come from Lord Ram. What is that arrow that is going to destroy our anarthas? तर भगवान रामचंद्राकडनं जो बाण आलेला आहे तो बाण कशा प्रकारे माझ्या हृदयातील अनर्थ नष्ट करू शकतील? That arrow is ISKCON. तो बाण आहे इस्कॉन संस्था. ISKCON and all that ISKCON encompasses. आणि इस्कॉन आणि इस्कॉन शैलीचे जे काही विभाग आहेत ते सगळेच भगवान रामचंद्रांचे बाण आहेत. There's the association of devotees. भक्तांचा संघ आहे. There's the association of Srila Prabhupada. आणि प्रभुपादांचा विशिष्ट संघ आहे. Through Srila Prabhupada's books. प्रभूंच्या पुस्तकांचा संघ आहे. Srila Prabhupada's devotees. प्रभूंच्या भक्तांचा संघ आहे. Srila Prabhupada's system of purification. प्रभुपादांची ही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आहे. Through Srila Prabhupada's insistence on 4 regular principles. प्रभुपादांनी सांगितले 4 नियम आहेत. Minimum of 16 rounds. कमीत कमी 16 वळणांचा जप. And this wonderful community. अतिशय सुंदर असा संघ आहे या ठिकाणी. Where we can all help purify each other. आणि आपण एकमेकांना शुद्ध करण्याची प्रेरणा देऊ शकतो. When I was a small child, I had a rock collection. मी जेव्हा एक छोटासा विद्यार्थी होतो त्यावेळेस मी छोटी दगड गोळा करायचा मला एक छंद होता. Any of you ever collect rocks? तुम्ही कोणी छोटी दगड गोळा केलीत का? Maybe. Yeah, I had some rock collection. Okay, so I had my rocks and I put them in a jar. आणि मी ते दगड जे आहेत एका बर्डीमध्ये ठेवायचं. With some water. त्याच्यामध्ये पाणी असायचं. And some polish. आणि त्याच्यात थोडंसं Polish. Everybody knows Polish. Then I put it on a machine that would make it go around and around. आणि मी एक यंत्र त्याच्यामध्ये करायचो. ते यंत्र त्याच्यामध्ये फिरायचं. It would make a lot of noise. त्याचा आवाज त्याच्यामुळे यायचा. All the rocks were banging into each other. असा आवाज यायचा आणि ते दगड ते एकमेकांशी संघर्ष करायचे. 1 month it was going on. आणि त्या मातीसोबत ते फिरायचं. After 1 month I opened the jar. आणि 1 महिन्यानंतर मी तो बरणी उघडली. I took out the rocks. आणि मी ते दगड बाहेर काढले. They were shining like jewels. आणि ते एका दिव्य रत्नाप्रमाणे चकाकत होते. Because they all polished each other. This is ISKCON. We come together. आपण एकत्र येऊ. We rub up against each other. आपण एकमेकांशी घर्षण करू. For 1 month. 1 वर्ष, 1 महिना. 2 months. 2 महिने. 3 months. 3 महिने. 1 year. 1 वर्ष. 5 years. 5 वर्ष. 10 years. 10 वर्ष. 20 years. 20 वर्ष. 30 years. 30 वर्ष. And in this way we polish each other.
आणि अशा प्रकारे एकमेकांना आपण मसाज करू, पॉलिश करून We become, मसाज करेंगे. we become Jew-like. आणि आपण दिव्य रत्नाप्रमाणे प्रकाशित होऊ. One time Srila Prabhupada was in New Vrindavan. एकदा प्रभात निवृंदान या ठिकाणी होते. Devotees were building the palace of gold तर भक्त हे सोन्याचा महाल तयार करत त्या in ठिकाणी. Srila Prabhupada's house. प्रभातांचा घर महाल. And they were bringing marble from different parts of the world, आणि त्यांनी जगभरातून वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्बल त्या ठिकाणी आणले making stained glass windows. आणि फार सुंदर अतिशय आकर्षक खिडक्या त्यांनी तयार केल्या. Anyone has seen that place? Anyone visit New Vrindavan, Palace of Gold? Yes, you've seen. Gorgeous, huh? Abdut Mandir, amazing place. फार सुंदर असा पॅलेस आहे. And on the terrace, on the top, the roof, upar, एकदम वरच्या साईडला it was gold, all gold leafing. They bought all the gold in like 4 or 5 states of the U.S. and they put on the roof. अमेरिकेच्या ह्याच्याप्रमाणे डॉलरप्रमाणे त्या रूफला त्यांनी वरती सोन्याचं पॉलिश केलं होतं. 5 स्टेप्स. So they were thinking to install some lights. आणि त्यांनी विचार केला त्या ठिकाणी लाईट लावली पाहिजे. Devotees said, Srila Prabhupada, we read in Srimad Bhagavatam, the palaces in Vaikuntha, they're illuminated with jewels. आणि आपण भागवताच्या श्लोकामध्ये पाहतो की अध्यात्मातल्या वैकुंठाने सुद्धा ते जे महाल आहेत त्यांना सुद्धा दिव्य रत्नाने विभूषित केलेले आहे. So should we bring some jewels here to the palace, Srila Prabhupada? आणि त्यांनी विचार केला की काय आपण ते रत्न या ठिकाणी आणून त्या महालामध्ये लावू शकतो का. Srila Prabhupada said, my disciples are my jewels. श्रील प्रभुपाद म्हणाले की माझे शिष्य दिव्य रत्नाप्रमाणे And they will illuminate the entire world. आणि ते संपूर्ण जगाला प्रकाशित करतील. Srila Prabhupada ki jai. So this is the system. Lord Brahma's bhan, Chaitanya Mahaprabhu's bhan, Lord Krishna's bhan, Srila Prabhupada's bhan. Srila Prabhupada has given us ISKCON, by which we can become polished. हे प्रभू रामचंद्रांचा, भगवान श्रीकृष्णांचा, भगवान चैतन्याचा बाण आहे. हे इस्कॉन आहे, श्रील प्रभूंचे बाण आहे. ते या एका संघात राहून आपण एकमेकांना शुद्ध करू, पॉलिश होऊ. After polishing, illumination comes. आणि अशा घर्षणानंतर आपण प्रकाशित होऊ. And then devotees of ISKCON can illuminate the entire world. आणि इस्कॉनचे सर्व भक्त हे जगाला प्रकाश दाखवू शकतील. So that is the bhan of Lord Ram. आणि हाच भगवान रामचंद्रांचा बाण आहे. What is that nectar in our heart that needs to be dried up? आणि काय ते हृदयातील नेक्टार अमृत आहे की ते शुष्क होऊन जात आहे. That is our conditioning. ते आपली बद्ध अवस्था. These are our material attachments. आपल्या भौतिक आसक्ती. Bhogaishvarya prasakkanam thai parita chetasam vyavasayatmika buddhir samado navadiyate. That for one who is attached to bhoga and aishwarya, this enjoyment and opulence, the resolute determination for bhakti does not take place. गीतेत सांगितल्याप्रमाणे जे लोक भौतिक भोगैश्वर्यामध्ये आसक्त आहेत त्यांच्या मनामध्ये भगवंतांविषयी भक्तीची दृढ निष्ठा उपस्थित राहू शकत नाही. डळमळीत वृत्तीचे लोक असू शकतात. Once there was a guru and his disciple. एकदा एक गुरु आणि त्याचे शिष्य. The Shishya said, Gurudev, how can I get rid of my material attachments? तर तो शिष्य गुरुला विचारतो की कशा प्रकारे मी माझी भौतिक आसक्तीचा त्याग करू. The Guru said, come with me. गुरु म्हणाले की चल माझ्याबरोबर. The Guru approached a large tree. तर गुरुंनी एका वृक्षाला स्पर्श केला. Then the Guru grabbed the tree. आणि त्या गुरुंनी त्या झाडाला पेटी मारली. And the Guru began crying out.
आणि गुरु त्या वृक्षाला पकडला, तालिकन केल्यानंतर रडू लागले. Chordo, Chordo, सोडा मला, सोडा. let me go, let me go. सोडा मला, सोडा मला. And he was holding on to the tree. आणि त्यांनी त्या झाडाला घट्ट पकडून ठेवलेलं. Louder and louder. मोठ्याने मोठ्याने ओरडला. Chordo, Chordo. मला सोडा, मला सोडा. The disciple said, hey Gurudev. शिष्य म्हणाला की हे गुरुदेव. Hey, Rich Chordo. तर गुरुने सांगितलं की तुम्ही या झाडाला सोडून द्या. And then Gurudev said, yes, that's the answer, just let go. गुरुदेव म्हणाले की खरंच भौतिक अस्तित्व सोडून द्यायचं. आपण मिठी मारलेली आहे, आपण सोडली पाहिजे. Nectars are material attachments. आणि हे जे नेक्टर किंवा हृदयातील मूळच आहेत ती भौतिक आसक्ती आहे. Cut those attachments. आणि ही आसक्ती तोडली पाहिजे. How to cut? कशा प्रकारे तोडली पाहिजे? Association, Guru, Sadhu, Shastra. भक्तांचा, गुरूंचा आणि शास्त्रांचा. Sadhu means one who cuts. साधू म्हणजे जो तोडतो. So helpful to have association of sadhus to help us cut our material attachments, to dry up that nectar. We can't do it alone. आपण एकाने हे शक्य नाहीये, तर आपण भक्तांचा संग करून अशा वेळी भौतिक आसक्तीवरती मात केली पाहिजे, तोडली पाहिजे साधूच्या मार्गाने. Gurudev, Kripa Bindu Diya. We need that mercy of Gurudev. आपल्याला सगळ्यांना गुरूंची कृपा प्राप्त करायची इच्छा आहे. Then that nectar in our hearts can be dried up. आणि अशा प्रकारे हे हृदयातील जे भौतिक आसक्ती रूपी मृत आहे ते नष्ट होईल. The bond of Lord Brahma can enter our hearts. भगवान रामचंद्रांचा बाण आपल्या हृदयामध्ये प्रवेश करेल. And we can become free of काम, क्रोध, लोभ, मोह, उत्साह and mad. अशा प्रकारे आपण ह्या 6 अनर्थापासून मुक्त होऊ. And joyfully chant आणि आपण आनंदाने भगवंताच्या नावाचा जप करू. the holy names. हरी नाम. Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare. Does that answer your question? तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं का? Yes, Maharaj, totally, very practically relatable to our daily lives. Thank you so much. Thank you very much. Hare Krishna. You still have a question? Okay, last question. Hare Krishna. Many times we have to deal with some situations, not only out materially while doing jobs in college or also in the temple, which are very agitating. Maybe we could feel that, oh, we are doing something for Srila Prabhupada's missions or in Krishna consciousness, but the situation itself is making us agitated and angry, which is not Krishna consciousness itself. So how to deal with such agitating situations in a Krishna conscious wisdom? Yeah, thank you for your question. Please translate. तर काही वेळा आपण पाहतो की आपल्या भौतिक अटॅचमेंट कॉलेज किंवा नोकरी वगैरे आपण सगळं सॅक्रिफाईस करतो आणि इथे येऊन आपण भक्त संघात भक्ती मार्गात पकडण्याचा प्रयत्न करतो. पण इथल्या काही भौतिक परिस्थिती अशा असतात की ते आपल्या चेतनेला दूषित करतात किंवा विचलित करतात. आपण ह्या सिच्युएशनला फाईट करू शकत नाही. तर कशा प्रकारे ह्या सिच्युएशनला या सगळ्या परिस्थितीला मात करायची त्याच्यावरती? This is the material world. Ye bhautik jagat hai. In this world, there's so many difficulties. आणि भौतिक जगामध्ये खूप काही अडचणी असतील, संकट असतील. One cannot expect everything to go smoothly, even in the temple. आणि भौतिक जगातच काय, परंतु मंदिरात सुद्धा सगळं काय अतिशय सुरळीत चालेल असं आपण अपेक्षा करू शकत नाही. There's a word called agitation. We get agitated. तर ॲजिटेशन म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये भावना व्यस्त होऊन जाऊ किंवा विचलित होऊ. In Italian, it's agita, 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 agita. I have some Italian friends when I was growing up. I get agitated. ॲजिटेटिंग सिच्युएशन्स म्हणजे आपण त्यात विचलित होणार. We should keep in mind this very classic prayer of Lord Brahma. तर आपण ह्या एक सुंदर प्रार्थना आहे, त्या प्रार्थनेच्या माध्यमातून आपली चेतना आपण ठेवू शकतो. Tante nukampam susuvikshmano
Bhunjana evatma kutam vipakam Vidva vipurvir vedan namaste Jiveti yo mukti pade sadaivat. Lord Brahma prays that, oh my Lord, I've done so many terrible things in this lifetime. तर ब्रह्माजी आपल्या प्रार्थना म्हणतात की हे भगवान माझ्या जीवनामध्ये असे अनेक संकट आलेले आहेत. So many terrible things in my previous lifetimes. या जीवनात नाही परंतु मागच्या पण त्या जीवनामध्ये असे अनेक संकट आलेले आहेत. Whatever difficulties and pain and ajita I'm facing now in this life, I deserve much worse. जी काही संकट, जी काही दुःख, जी काही वेदना माझ्या जीवनामध्ये आत्ता आलेली आहेत तर ते माझे या जन्मीचे किंवा जन्माचे कर्म आहेत. A person who can pray in this mood with a grateful heart, the kingdom of God becomes their rightful claim. जो कोणी हे अशा प्रकारचे संकट, दुःख, वेदना सहन करण्यासाठी तयार आहे तो व्यक्ती भगवंताच्या धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. So this is a very high level of consciousness. आणि हा अतिशय उच्च चेतनेचा भाग आहे. And this is the level that we should aspire for. आणि आपण ह्या चेतनेशी किंवा ह्या भावनेशी संघटित होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. Does that answer your question? Thank you so much. Thank you all for coming this morning and giving your kind association. तुमच्या सगळ्यांचा मी अत्यंत आभारी आहे की तुम्ही या ठिकाणी तुमचा संघ मला प्रदान केला. May आप सब बोल आभारी हो. And wishing everyone खूब आनंद Vijaya Dashami Maha Mahotsava. And please do come for Maha Harinam Sankirtan tonight at what time? 4:30. Sorry, Chanting. Aham, nigdi. तर निगडीपासून आपण 4:30 वाजता महासंकीर्तन सुरू करणार. महाराज प्रत्यक्ष त्यासाठी चाललेले आपल्याला संघ देण्यासाठी. तर आपण मोठ्या संख्येने या संकीर्तनात भाग घेऊन आज विजयादशमीचा असा पवित्र दिवस आहे आणि त्यासुद्धा हरिनाम संकीर्तन करू. तर महाराजांच्या आपण धन्यवाद वैष्णव परंपरेने ते आपल्यासाठी खास वेळ काढवले त्या ठिकाणी. तर महाराजांनी आपल्या वैष्णव परंपरेने 3 वेळा हरिओम. Thank you Maharaj for wonderful class, enlightening class. Thank you so much. Granthya Srimad Bhagavatam ki Jai. Shri Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande. Srila Prabhupada ki Jai. Sripad Madhvacharya ki Jai.